Hello students, today we are going to get idea about the measures of central tendency. As you know that this is our third lecture from paper 5th Biostatistics. In measures of central tendency, they are grouped and ungrouped data are there. Grouped and ungrouped data are there. Generally, you have to keep in mind, in the last lecture also we have got idea about mean, mode, median, merits, demerits, all sort of the things are there. Same, but in detail we are going to learn today itself. Generally, it is found that the values of variables have a tendency to cluster around a particular value. This tendency is called as central tendency. This tendency is called as a central tendency. म्हणजे केंद्रीय प्रवृत्ती. थोडक्यात एखाद्या व्हॅल्यूच्या भोवती बाकीच्या व्हॅल्यू क्लस्टर होणं त्याला म्हणायचं सेंट्रल टेंडन्सी. फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपण मीन काढतो. आपण जर मीन काढला तर मीन ही व्हॅल्यू इतर व्हॅल्यूच्या केंद्रस्थानी येते. So what is measures of central tendency? Measures of central tendency, it is found that the values of variable have a tendency to cluster around a particular value. This tendency is called as a central tendency. Now, what are the properties of good measures of central tendency? त्याला काही प्रॉपर्टीज आहेत. विच आर characteristics of the good measures of central tendency? It should be rigidly defined. Central tendency, measures of central tendency is to be rigidly defined. It should have one and only one interpretation, so that the personal prejudice or bias of the investigator should not affect the value. It should be easy to understand and calculate. It should be based on all observations. म्हणजे मीन काढायचं असेल तर आपण सगळे ऑब्झर्वेशन घेऊन मग मीन काढला पाहिजे. बेस्ड ऑन ऑल ऑब्झर्वेशन्स. हॅव ए सॅम्पल स्टॅबिलिटी, म्हणजे सॅम्पल बदलली की त्याची व्हॅल्यू बदलली गेली नाही पाहिजे. सो देर शुड बी द स्टॅबिलिटी. कपेबल ऑफ ए फर्दर मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन. समजा आपण जे व्हॅल्यू काढलेले मीनची, ते मीन व्हॅल्यू घेऊन पुढची कॅल्क्युलेशन करत असताना आपल्याला करता आली पाहिजे. सो दॅट इज नथिंग बट द capable of the further mathematical calculations. It should not affected by extreme values. Extreme values मुळे अफेक्ट झाली नाही पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल मी सांगेन की एखाद्या आपण ह्याचं वजन घेतलं आपल्याकडं असलेलं ह्याचं, तर ते वजन किती आहे, तर समजा 25 ग्रॅमच्या आतच सगळे आहेत आणि एकच 75 ग्रॅम आहे. तर एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू किती झाली 75. मीन व्हॅल्यू किती निघणार ह्याच्यावरून. So extreme value should not affected, isn't it? So that is also one of the property of a good measures of central tendency. Once again I will tell to you, it should be rigidly defined. It should have one and only one interpretation, so that the personal prejudice or bias of an investigator should not affect the value. It should be easy to understand and calculate. It should be based on all observations. It should have a sampling stability. It should be capable of the further mathematical calculations. It should not be affected by extreme values. Now, what are the commonly used measures of central tendency? These are the mean, mode, and median. So, commonly used measures of central tendency are mean, mode, and median. What is simple arithmetic mean, my friends, that we have to learn right now? The most popular and widely used measures of representing the entire data by one value is what the most layman can call average, and what the statistician can call, that is arithmetic mean. So average and arithmetic mean are both side of one coin, or I will say that बाळू बाळ्या बाळासाहेब. Average म्हणजेच arithmetic mean. Common man used to say that is average. Statistician will call to that as arithmetic mean. Its value is obtained by adding it together all the items and by dividing the total number of the items. Here we have to write items, not atoms.
This you have to keep in mind. So sum of the observations divided by total number of the observations, that is the formula. Now the merits, what are the merits of the simple arithmetic mean? My friends, you have to keep in mind. It is a simple to understand and easy to calculate. मेरिट काय त्याचं असलं आहे सिम्पल अर्थमॅटिक मीनचं सिम्पल टू अंडरस्टँड इझी टू कॅल्क्युलेट. साधा आहे, आपण टोटल बेरीज करतो आणि भागीले किती ऑब्झर्वेशन्स. सो सिम्पल टू अंडरस्टँड अँड कॅल्क्युलेट. इट इज कॅल्क्युलेटेड बाय द फॉर्म्युला अँड देअरफॉर इट इज अ वेल डिफाइंड. फॉर्म्युलानं कॅल्क्युलेशन करतो म्हणून ते वेल डिफाइंड आहे. इट इज नॉट नेसेसरी टू अरेंज द डेटा ॲज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मीडियन. मीडियनच्या बाबतीत असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डरनं आपल्याला डेटा घ्यावा लागतो, करावा लागतो. बट इन केस ऑफ calculation of mean, there is no need to. All the observations of which we want to calculate the mean to be arranged in a ascending or descending order, so that is not required. It provides a good measures for the comparison between the two or more groups. It provides a good measures. It takes in account of all the observations, सगळ्या घेतलेल्या observation. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्च्युएशन ऑफ ए सॅम्पलिंग. सॅम्पलिंगमुळं फ्लक्च्युएशन झालं म्हणजे सॅम्पलिंग आपण फ्लक्च्युएट झाली तर त्याच्या मीनवरती काही परिणाम होत नाही. इट इज मोस्ट रिलायबल मीन ऑफ यूज इन ड्रॉइंग इन्फरन्सेस अबाउट द पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशनचं वरून आपल्याला एखादं कन्क्लुजन काढत असताना मोस्ट रिलायबल कन्क्लुजन निघतं आहे बिकॉज ऑफ ए सिम्पल अरिथमॅटिक मीन म्हणजे कॉमन माणसाचा ॲव्हरेज. For a given set of data, there can be only one mean. दिलेला सेटला आणि therefore it is a unique one. So these are the merits of a mean. Now what are the limitations? As you have to keep in mind, some limitations are there to the arithmetic mean. It is largely affected by extreme values of the data. It is not considered increasing and decreasing trend. It is a good measure of central tendency only when the distribution is a bell-shaped, and it is not useful in case of when distribution is a U-shaped. Bell-shaped ला चालतं आहे, U-shaped ला नाही. Or non-systematic distribution. In some cases it may not actual value of the variable, बऱ्याचदा the actual value variable ची नसते. It cannot be accurately determined even if one of the value is not known. एखादी जर व्हॅल्यू माहीत नसेल तर आपल्याला ॲव्हरेज काढणं डिफिकल्ट जातं. इट कॅनॉट बी कॅल्क्युलेटेड इन ओपन एंड क्लासेस विदाउट मेकिंग अजम्पशन्स अबाउट द साईज ऑफ द क्लास इंटरवल. ओपन एंड क्लासेसच्या बाबतीमध्ये आपल्याला अर्थमॅटिक. सो दीज आर द लिमिटेशन्स ऑफ अर्थमॅटिक मीन. सो हेअर सम एक्झाम्पल्स आर गिवन. मार्क्स दिलेले आहेत, नंबर ऑफ स्टुडंट्स दिलेले आहेत, पुन्हा मार्क्स दिले त्या नंबर ऑफ स्टुडंट. अशा पद्धतीनं 20 मार्क्स पडले 8 विद्यार्थ्यांना, 30 मार्क्स पडले 12 विद्यार्थ्यांना, 40 मार्क्स पडले 20 विद्यार्थ्यांना, 50 मार्क्स पडले 10 विद्यार्थ्यांना, 60 मार्क्स पडले 6 विद्यार्थ्यांना, 70 पडले 4 विद्यार्थ्यांना. त्याचं कॅल्क्युलेशन दिले. मार्क्स ऑब्टेन्ड दॅट इज एक्स अँड नंबर ऑफ स्टुडंट्स दॅट इज 8ला किती पडले, 12ला किती पडले, 20ला टोटल व्हॅल्यू झाले. दॅट इज ए एक्झाम्पल ऑफ 60 स्टुडंटचे मार्क्स आपण घेतलेले आहेत. समेशन एफ एक्स डिवायडेड बाय एन. एफ व्हॅल्यू म्हणजे आणि समेशन एफ एक्स इजंट इट. समेशन एफ एक्स एफची व्हॅल्यू किती आहे प्रत्येक वेळेला आणि एक्स 8 20 8 160, 30 गुणिले 12 360, 20 into 40 800, 10 into 50 500, and total summation fx that is equal to 2460. So 2460 divided by 60 that is equal to 41 is the average mass of the students of the 60 student. Average position. Average. There are two main objectives of averages: to get the single value that describes the characteristics of an entire group, measures of a central tendency by considering the mass of data in a one single value, enable us to get the bird eyes views of the entire data. Thus one value and represents the thousands
लॅक्स अँड इवन द मिलियन्स ऑफ द व्हॅल्यूज. म्हणजे मिलियन्स ऑफ व्हॅल्यू घेतले, त्याचा ॲव्हरेज काढलं तर त्याचं रिप्रेझेंटेशन सिंगल व्हॅल्यू करते, त्याचं ॲव्हरेज. टू फॅसिलिटेट द कंपॅरिझन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी बाय रिड्युसिंग द मास ऑफ द डेटा इन वन सिंगल फिगर. तुम्हाला जर विचारलं ॲव्हरेज हाईट ऑफ 4000 विद्यार्थ्यांची किती आहे, तुम्ही सांगितलं तर 4000 विद्यार्थ्यांचं रिप्रेझेंटेशन एक फिगर हाईट करू शकते, इजंट इट. आणि कंपॅरिझन करता येऊ शकतं आपल्याला दोन महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या ॲव्हरेज हाईटचं. कंपॅरिझन कॅन बी मेड आयदर ॲट द पॉईंट ऑफ द टाईम ऑर ओव्हर द पिरियड ऑफ टाईम. नाउ ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ए median. Advantages of a median, we have to say that. Medianचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत? इट इज इझी टू कॅल्क्युलेट अँड इझी टू अंडरस्टँड. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज ऑफ द डेटा. is very useful in case of a qualitative data. The value of the median can be easily determined graphically, whereas that is not possible in case of mean. It indicates exactly middle atoms and hence it can be easily explained. It can be determined by mere inspection. In some cases, it is useful when the classes are open and when the distribution is asymmetric. Now, what are the demerits? What are the demerits of the median? Calculating the median is necessary to arrange the data in ascending or descending manner. If the number of observations is large, the process of arranging data tedious, कंटाळवाणा आहे. Median is based on the middle observations. It does not take into account all the observations. It is largely affected by sampling fluctuations. This is not the case of average mean. It cannot be used for further mathematical analysis. So these are the demerits of a median you have to understand very well. Now this is the calculation. One of the example is given here. When odd number of values are given, find the median for the following data. Solution बघा 25, 18, 27, 18 दिलेला आहे. मग मिडल व्हॅल्यू आपल्याला काढायचं आहे. आपण डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डरनं लावून घेतले 8, 10, 18, 20, 25, 27, 30, 42, 53. म्हणजे we have arranged the data in a increasing manner. म्हणजेच we have to say that ascending manner, isn't it? ascending mannerला लावलेला आहे डेटा. मग द मिडल व्हॅल्यू इज अ फिफ्थ ॲटम, पाचवा ॲटम. 1, 2, 3, 4, 5वा ॲटम, बरोबर ना. फिफ्थ ॲटम इज त्याची व्हॅल्यू किती आहे? 25. मग 25 हे काय झालं? मेडियन झालं. आता फॉर्म्युला आपण वापरला n+1 डिवायडेड बाय 2 अर्थ ॲटम 9. किती व्हॅल्यू आहेत? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 + 1 भागिले 2 व्हॅल्यू आली 10/2. तर ॲटम म्हणजे 5 फिफ्थ ॲटम म्हणजे 5चा स्क्वेअर घेतला आपण तर आला 25. सॉरी, फिफ्थ ॲटम इन द सेन्स 5वा ॲटम ह्याच्यातला 1, 2, 3, 4 आणि 5. फिफ्थ ॲटम कुठला आहे? 25. 25 इज द median of this example. आता the following data pertaining the number of members in the family. Find the median size of the family. आधी एक्झाम्पल काढावे. ट्राय टू अंडरस्टँड द एक्झाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल. नंबर ऑफ मेंबर्स दॅट इज एक्स. नंबर ऑफ मेंबर एक्स किती आणि फ्रिक्वेन्सी किती. फॅमिली एकच मेंबर असलेल्या फॅमिली एकच आहे. 2 मेंबर असलेल्या 3 फॅमिली आहेत. 3 मेंबर असलेल्या 5 मेंबर असलेल्या 10 फॅमिली. 6 मेंबर असलेल्या 13 फॅमिली. सो दिस इज द ॲक्च्युली क्वेश्चन. आणि ह्याचा मीडियन साईज आपल्याला फॅमिलीचा काढायचा. म्हणजे 10 मेंबर असलेल्या 2च फॅमिली आहेत. 11 मेंबर असलेल्या 2. सो लाईक दॅट एक्झाम्पल वी हॅव अंडरस्टूड फर्स्ट ऑफ ऑल अँड देन नाऊ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. आता इथं बघा XF दिलेला आहे आणि CF काढलेला आहे, क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. मीडियन साईज केलं n+1 डिवायडेड बाय टोटल किती आहेत? 60 फॅमिलीज आहे. 60 + 1 डिवायडेड बाय. तर ही जी 3.5 जी ह्याच्यातली ही असेल फिगर असेल 1, 4, 9 सॉरी 30.5 ॲटम. ती जी ॲटम असेल ती असेल काय असेल? मीडियन व्हॅल्यू असेल.
Now another measures of central tendency, that is of a mode. Mode refers to the value of distribution which mostly or frequently occurred. जास्त वेळा कुठली व्हॅल्यू आली ती 2, 7, 20, 16, 2, 5, 2, 2. 2 हा मोड आहे. 2 is the mode of this example. Why? Because that is repeatedly, frequently occurred. How many times? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. That's why mode is a 2 is there. The example from the following data set, find out the mode. A, B आणि C. आता A मध्ये आपण बघितलं कुठली व्हॅल्यू रिपीट झाली तर 10. 10 इज द मोड. बी मधली कुठली रिपीट झालेली आहे 6, 7, 8, 3, 9, 2, 1, 5. इजंट इट. कुठली व्हॅल्यू रिपीट झालेली नाही. याच्यामध्ये कुठली झाली 11. 11 इज द मोड. एक्झाम्पल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सेट द फाइंड आउट मोड. आता 6, 7, 8, 3, 9, 2, 1, 5. Most frequently occurring in the data. With this, thank you very much for this today's our lecture. Friends, I will request you, you will have to solve the many more problems. You have to make problems on yourself, like write the figures and try to calculate the mean, mode, median from that things. Try to remember what is mode, what is mean, what is actually median, and solve the examples, at least 10 examples for each, so that you will come to know about the mean, mode, median, merits and demerits of those things are there. With this, thank you very much, my friends.